Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, my dear students. Welcome to our new lesson of Mega Goal 4. Today, inshallah, we are going to take a new lesson on your web page number 24. But before starting the new lesson, I wanted to check what I gave you before uh, 3, page 22. So, my dear students, I want you to open your workbook on page 22 on this exercise, the exercise I gave you before to answer as a homework. Okay, I think you answered this exercise, my dear students. So at first, I want to remind you the role uh, we talked before related to this exercise before answering it or checking it. The role here is the past and the present participial adjectives. I told you before that we can use the past participle to describe how someone feels, and we can use the present participle to describe what causes the feeling. And the past participle is the third form of the verb. We use it as an adjective, and the present participle is the verb ing uh, as an adjective to describe the things, personalities, events, as I told you before. So here, my dear students, I want you to read the, this paragraph and give me the answers to any question. Okay, let's start. I want a student to start reading from the beginning, and when to a place we need to put a word or the answer, I want you to give us the right answer. Okay, okay. Now let's start with أحمد محمد الرشيدي. تفضل يا أحمد. أوكي، أصيل. أصيل هاني. أوكي، give the mic to زياد عادل. تفضل يا زياد. يلا يا شباب كده، الناس اللي موجودة معانا كده نبدأ نشارك كده، نشوف الأشياء اللي احنا أخذناها واجب ونحلها مع بعض، وبعدين نبدأ الجزئية الجديدة. زياد عادل. Yes, sir. Good afternoon, Ziad. How are you? I'm good. Okay, Ziad, I want you to start reading from the beginning and give us the right answers to each word, okay? I want you to say the right form of each word as an adjective, okay? Okay. Last last year, I took my first trip to India. I was so excited. The beginning of my vacation was disappointing because there were problems with Okay, my flight. let's stop here. Let's stop here. I want you to tell your friends why did you say disappointing, not disappointed? Why? The-
زي لأن أنا كده قاعد أشرح الفاكيشن وأشرح حالي، عشان كده قلت إنها disappointed يعني. excellent. يعني والفاكيشن طبعا not a person، يعني ما هياش شخص. أيوه. Excellent. So we have to add ing to the word or to the verb to describe things, event, personalities, pictures. Okay. It's there. Complete reading. أكمل يا زياد. First, my flight got delayed, so I had to sit in the airport in Dubai, in Abu Dhabi, for hours and hours. It was really boring. Excellent. It was really boring. So we can say here we want to describe it. We want to describe something, not a person. Okay, that's right. Finally, Huh. they let us on the plane, and we took off when we were close to New Delhi. New Delhi. They said there was bad weather and that we would have to circle. We circled for at least an hour. I was frustration, No. frustrated. Yes. Here we want to use the past participial adjectives or the present participial adjectives. Okay, so here we have to use the word ended with d or ed. But what yet? Why? ساد هو بيشرح الجو الساد. تمام، بس هنا في الجزئية الأخيرة بيقول I was very frustrated. هنا the subject of the sentence is a I was بيوصف نفسه. تمام، يبقى بيوصف شخص اهو، بيوصف نفسه زي ما انت قلت. يبقى when I want to describe a person I use the word ended with d or ed or the past participial adjectives اللي هي the third form of the verb. Okay, thank you Ziad, thanks a lot. Now I want another student to complete reading from here. يلا يا شباب كده، طالب كده يساعد زميلنا زياد. طيب انا كنت شفت انس رافع يده، اتفضل يا انس. ايه يا استاذ. Anas, I want you to complete from here and answer the questions, or I want you to complete with the right form of the word, okay? Okay. من after. Yes. Okay. After a while, they said we were low on fuel, and we would have to land in Joe. It was so irritating. Irritated or irritating? أكمل؟ لا، هي irritated or irritating. دقيقة يا أستاذ بس Anas, with or with ing. معايا أنس؟ معاك يا أستاذ. I asked you what is the end of the word, ing or d? ing. Why? Because it's past continuous. لا، مش احنا اتفقنا قبل كده واحنا بنشرح القاعده ديت يا انس، ان احنا هنا ولا بنتكلم عن الباست سمبل ولا الباست كونتينيوس. احنا هنا بنتكلم عن الكلمه التي تنتهي ب او اي دي اللي هو التصريف الثالث، والكلمه التي تنتهي اي ان دي وبنستخدمهم كصفات. هنا مالناش علاقه خالص بالفيرب، مالناش علاقه بالفعل.
اوكي. فاحنا قلنا or the third form of the verb describe the person. قلنا اللي هي اخرها دي او اي دي او التصريف الثالث من الفعل بنستخدمه لكي نصف به الاشخاص. And if the word ended with ing and we use it as an adjective, we want to describe things, events, pictures, anything. As you see here, the subject of اوكي. is it. So it refers to thing, not a person. So we have to use the word in ing. Okay, Anas, you understand? اوكي. Okay. I had already missed almost one wild day, one whole day of my vacation. I was so annoyed. Okay, I want you to tell me why did you say annoyed, not annoyed. لأن دي صفة يا أستاذ. أنا نوصف ما نوصفش الفعل، نوصف الشخص. هي فعلا الإجابة صحيحة يا أنس، برافو عليك. الإجابة فعلا رائعة. هو فعلا هنا annoyed لأنه هو بيوصف الشخص، بيقول I was so annoyed، يعني بيتكلم عن شخص. How does the person feel? Okay, thanks for you, Anas. Thanks a lot. Now I want another student to complete reading. I want another one to complete reading from here, from this word, finally. اتفضل يا أحمد. أحمد زكي، اتفضل. ايوه استاذ. أحمد, I want you to start Finally after an hour in Goa, we got back on a plane and they flew us to a New Delhi. I was received relieved, مش received, relieved. really I was relieved when I finally got there. Excellent. New Delhi. New Delhi turned out to be a very exciting city. I love it. There are many interesting museums. يبقى الأول هنقول interesting ولا interesting؟ Interesting. Interesting city, because he wanted to describe a place. The city. Okay. And in the second one, we have to say interesting or interested. Interesting برضه. Why? What we describe here? What do we describe here? مش هو انهي مستر، هو في واحدة بس interesting، مفيش اتنين. عندك في الكتاب. ايوه اللي حضرتك اللي عامله دلوقتي، فهو في بس there are many interesting museums. تمام. الاولى exciting، ماشي. اوكي، الاولى exciting city. انا سمعتها منك interesting، ماشي، تبقى exciting. طيب الثانيه هتبقى interesting. والتانية interesting برضه عشان هو describe the museum. برافو عليك. يبقى في الاولى exciting لانه بيوصف السيتي، وفي الثانيه interesting لانه بيوصف الميوزيومز. اوكي، complete احمد. complete this sentence to here. Okay. It has a fascinating history. برضه هنا uh, بنوصف الهيستوري، والهيستوري not a person. ايوه تبقى fascinating. يبقى fascinating. اوكي. Okay, Ahmed, thanks a lot. I'd like to thank you, and I want to give the mic to another student to complete this part and give us the right answers. Let's give the mic to أصيل. اتفضل يا أصيل. أصيل. طيب أصيل مش موجود. طب اتفضل يا بدر. بدر طارق.
أيوة سر. يلا يا بدر. Complete from here. I went to. I went to see the monuments and gardens and Sumerian Akshardam. The place was so entertaining. Why entertaining? Why entertaining يا بدر؟ لأنه هنا يعني يصف المكان مو نفسه. Excellent, excellent. Okay, complete. Even the people were welcoming in the end. We're welcoming. ماشي. Okay. Here we have to welcoming. Okay. I have to admit that it was a satisfying trip. Excellent, excellent. I wanted to say that we use here welcoming, not welcomed, although we use the people, and the people are persons. But here we wanted to describe the feeling of feeling, not how the people feels. يعني احنا هنا استخدمنا مع الاشخاص، مع اللي هو الناس، استخدمنا اللي هي منتهيه باي ان جي، لان احنا بنوصف ما يسبب هذا المشاعر، ما بنوصفش مشاعرهم هم. يعني هنا بيقول even the people were welcoming، يعني على الرغم من ان هم تم الترحيب بيهم، تمام، were welcoming in the end كذا كذا كذا، وهنبدا نكمل الجمله. Okay, my dear students, now let's go to another exercise on the same page, exercise D. If we look carefully here at this exercise, he wants you to answer the questions, use get plus adjective or get plus past participle. لو ركزنا هنلاقي طبعا هنا ايضا بيتكلم عن الجزئيه او القاعده اللي احنا اخذناها قبل كده، اللي هي get plus adjective or get plus past participle. وطبعا قلت لكم الباست بارتيسيبل اللي هو بيجي معانا بعد جيت، يعني بتكون ايضا كصفه. فهو هنا محتاج ان احنا نكمل او نجيب على هذه الاسئله، ولكن بنستخدم هذه القاعده. So my dear students, I want you to pay attention when you want to use get to answer these questions. I want you to use get in the right tense. Okay? As you see in the example, what happens if you don't get enough sleep at night? So the answer is, I get very tired during the afternoon. Okay, here he used get and the adjective, but he used get here in the present tense to be right, or to be in a correct tense. So I want you to read number one and answer it using get and adjective or get plus past participle in the correct tense. Who can start reading the first one and give me the answer? عمر عبد الرحمن، اتفضل يا عمر. محمد ياسر الكردي. عاوزين نشوف الشباب اللي موجودين معانا كده، الناس اللي موجودة كل حصة وكل مرة ولكن ما بتشاركش خالص. الناس دي عاوزها تحاول وتشارك وتجرب، والموضوع سهل جدا وبسيط جدا يعني. طيب سجدي. طيب سالم حمود. سالم خالد. طيب احمد محمد الرشيدي. اسامه عبد العزيز. لا 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 يا شباب، لا يا شباب.
لا والله يعني اكتر من 36 طالب، مفيش غير 3 4 طلاب هم اللي بيجاوبوا وبيشاركوا، والباقيين فاتحين بس مجرد يعني بيشاهدوا فقط كأننا بنشاهد مسلسل او فيلم. ما ينفعش يا شباب، والله ما ينفع. اتفضل يا احمد زكي. ايوه يا استاذ. اتفضل يا احمد. نفس السؤال. ايه يا استاذ؟ السؤال الاول يا احمد، السؤال الاول. طيب. What happen if you don't do your homework? Uh, uh, my mom will get angry. ماي ايه؟ Get angry أو my teacher will get angry أو. اكسلنت. هو بيسألك ايه اللي هيحصل لو انت ما عملتش الواجب. يبقى هنقول my teacher will get angry. Excellent. As you see, my dear students, the answers may be different, but this is an example. You can look at it carefully and you can write the same, or you can write a similar answer. Okay. Thanks, Ahmed. Thanks a lot. برافو عليك يا أحمد. Now, let's give the mic to Anas. اتفضل يا أنس. إيه يا أستاذ؟ Anas, I want you to read number 2 and give us the right answer. Okay. What will you do if your friend never call you? I'll get mad. I'll get what؟ انت قلت I will get ايه يا أنس؟ mad أو upset عادي، الاتنين نفس المعنى. تمام. I will get mad, I will get upset, I will get annoyed. اوكي. يعني نقدر نقول اي صفه طبعا تكون فيها ازعاج، فيها مضايقه، فيها كده، لانه بيقول لك what will you do if your friends never call you. تمام. يعني لو هتعمل ايه لو اصدقائك لم تتصل بيك او لم تتحدث معك. اوكي. As you see here, my dear students, we use get, uh, and the adjective absent. But here we use get in the future. Why? Because he wants to know something will happen in the future. So the answer I will get and the adjective absent. Okay. Now I want another student to read and answer number 3. Number 3. يعني ما فيش غير انس بيرفع يده واحمد زكي اللي بيجاوب معايا. طب زياد فين؟ زياد عادل. ها، زياد عادل. طيب ما فيش زياد تقريبا طلع او فصل المايك. طيب اتفضل يا اياد مجدي. اياد. هلا أستاذ موجود. اتفضل يا اياد. I want you to read the question number 3 and give me the answer. Okay. تمام، بس صور أنا بحاول إني ماني عارف كيف أجاوبها الأسئلة اللي زي كذا. Okay, read the question and I want you to try. تمام. What happened when you get a good grade on a test? Okay. بص، معنى السؤال يا اياد ان ايه اللي انت او ايه اللي حدث لما حصلت على درجة كويسة، درجة جيدة في الاختبار. ايه اللي حصل لك؟ إنه فرحت. I'm happy. اكسلنت. شوف انت كده قلت الإجابة، برافو عليك. بس هنستخدم هابي مع كلمة get زي ما قلنا اللي فوق كده. I will get upset. ممكن نقول I
I ايوه دقيقة أستاذ. I will get happy تمام. I will ولا get، ما تجي؟ هو I will get happy لو انت هتتكلم عن الفيوتشر، عن المستقبل، هتطلع صحيحه 100%. إيه ولكن احنا دلوقتي بنتكلم عن الماضي، يعني بقول لك ايه اللي حصل، ايه اللي حصل لما انت جبت درجات كويسه. هقول له I got happy او I got excited. تمام. برافو تمام. على محاولتك يا اياد، برافو، محاوله جميله. الموضوع سهل جدا ان احنا نحاول، مش هنلاقي فيه اي صعوبه ولا اي شيء. يعني انت دلوقتي لما تفهم السؤال تقدر تجاوبه بكل بساطه وبكل سهوله. طيب now let's give the mic to احمد محمد الرشيد. اتفضل يا احمد. رقم 4. Yes. What happens if you never leave your house? اوكي. الإجابة I get bored. I get bored. Excellent, excellent, excellent. Here we use get. We use get in present. Why? Because he asks us in the present. He says what happens. He wants to know what happens now at present. If you never leave your house, I will say I get bored. Okay. برافو عليكم يا شباب. Thanks a lot. And now let's go to another exercise on page 23. I will show you the answer or answers for number 5 and number 6. Okay, now let's go to page 23 and I want to check the exercise there with you. As you see here, he wants you on this exercise to write the and the comparative sentences for each picture. He wants us to look carefully at these pictures and say some sentences related to each one or describing each one. Okay, so my dear students, I will show you the answers for these pictures, and I want you to check your answers, and I want you to pay attention because the answers may be different. Okay. طبعا الاجابات ممكن تكون مختلفه، ولكن هعرض لكم الاجابات على اساس ان انتم تشوفوا الاجابات اللي انتم سويتوها، هل هي مناسبه او هل هي شبيهه بالكلام اللي احنا قلناه ولا لا. اوكي. اوكي. Okay, my dear students, now let's go to page 24. هنروح بقى على صفحة 24 كده، كلنا نفتح على صفحة 24. As you see here, my dear students, on this page, he wants to apply all the roles we explained before, the present and past participle adjectives, and get plus adjective or get plus past participle, or then the comparative. He wants you to apply all these roles and using them in these sentences to complete them. Okay. As you see in the first example, I get impatient when I have to wait for someone. I get impatient. Here he used get and the adjective impatient and complete the sentence when I have to wait for someone. Okay, now I want a student to look at this part of the sentence, are exciting, and give us the complement for it. Okay, I want a student to complete it to be a correct sentence. أصيل حضر ولا لسه أصيل؟ لسه أصيل. طيب محمد فراس.
طيب خالد عبد الله. كل الناس دي مش موجودة. طيب اتفضل يا بدر. بدر اتفضل. بدر طارق. طيب احمد زكي اتفضل يا احمد. ايوه يا استاذ. احمد نور. نمبر 1. using the present past participle كلمة plus has كلمة past participle ده or that imperative. طبعا على اي قاعده من القواعد اللي احنا شرحناها، ولكن يعني لكي تكمل الجمله بطريقه صحيحه. تمام يا استاذ. مثلا these games are exciting. Excellent, excellent. طيب here we have to say a subject to the sentence. We can say roller coasters, we can say football games, we can say these games. اوكي، يعني طبعا احنا هنا ممكن نقول اي اجابه وبعد كده are exciting. Here he used the present participle adjective, the word ending with ing to describe something, not a person. Okay, Ahmed, now I want you to read number 2 and complete it. The latter it gets the gets bored مثلا. أنا مش فاهم أستاذ، هو هنا معناها إيه؟ هو بيقول لك the later is it gets. The later it gets. We can say the more tired I get. يعني كلما تتأخر كلما يكون متعب أكثر. تمام؟ يبقى the later. يا أستاذ السلام أيوة. عليكم. وعليكم السلام. أهلا يا زياد. ناديت اسمي؟ أيوة يا زياد، احنا يعني نتمنى إن أنت تشارك معنا يا زياد زي زملائك. معليش والله ودي، بس إني قاعد أسوق، أنا آسف يا أستاذ. طيب يعني أنت دلوقتي لو احنا أعطيناك الجملة الثالثة نمبر 3 تقدر تجاوبها يا زياد؟ إيه؟ لا والله يا أستاذ، أول شيء إني قاعد أسوق ثاني شيء سمع. طيب حاول تركز معانا يا زياد كده على اساس ان انت تقدر تشارك في اي وقت وتقدر تتكلم معانا وتشاركنا على طول كده، ماشي؟ أبشر إذا رجعت البيت الله يعطيك. ماشي يا زياد، ماشي. يا احمد, you understand this sentence. Here we want to say the later it gets. يعني هنا كلمة late وضفنا لها طبعا الار او الار استخدمناها في صيغة الكومبيراتيف، فقلناها the later it أيوة. gets. كلما تتأخر يعني the more tired I get. the more tired I get. كلما أتعب أكثر. طيب can you answer number 3? I got frustrated. إيش معنى frustrated يا أستاذ؟ What? إيش معنى frustrated؟ frustrated اللي هي بمعنى يحبط، مخيب للأمل كده، يعني محبط مخيب مثبط يعني. I got frustrated by this trip. I got frustrated by this trip. ممكن نقول كده، وممكن نقول I got frustrated by my homework. Oh, I got frustrated by my marks. Excellent, excellent. برافو عليك يا أحمد. Thanks a lot.
طيب now let's give the mic to another student. I want another student to answer number 4. number 4. طيب نشوف أحمد محمد الرشيدي. اتفضل يا أحمد. أحمد محمد الرشيدي. زياد عادل. زياد يلا بسرعة يا شباب عشان خلاص الوقت كده هينتهي مننا. زياد. Yes, sir. يلا يا زياد نمبر 4. So jokes are funny. Jokes are funny. بس لو احنا قلناها هي الجملة صحيحة تمام، ولكن احنا عاوزين نستخدم اي قاعدة من القواعد اللي احنا قلناها اللي هي present or past participle adjectives or get plus adjective or the on the or the comparative، اي حاجة من دول. أستاذ ممكن أقول jokes are entertaining. ممكن نقول jokes are entertaining. يبقى احنا هنا استخدمنا ال present participle adjective اللي هو الكلمة اللي في نهايتها ing لأن بنوصف بها شيء. excellent. برافو عليك يا زياد. برافو. طيب can you answer number 5? Number 5. My mother gets worried. Yeah, my mother gets worried if I come late. Excellent. We can say my mother gets worried if I stay out late or I come late. Excellent. برافو عليك يا زياد. Okay. Now, my dear students, I want to say that we come to the end of the lesson of today. So at the end, I would like to thank you for your attendance and for your participation. Thanks a lot. And I want you to answer any question page 24 as homework. And I will check it again in the next lesson إن شاء الله. أي سؤال موجود عندنا في الصفحة يا شباب هنحله واجب وإن شاء الله نراجعه في المرة القادمة. Thanks a lot and goodbye.